Wir stehen du 2 Minuten auf von Exit 130. Kick auf der parking lot. By the brand new Landau's supermarket in Blumengrove. 2 Stonegate. This is the address, dude. It's 2 Minuten auf von der Exit. A gorgeous, brand new, state-of-the-art store. Stumme, 200 spots, du. Nach 8 zu. Lass mal anchecken, du. Kijk, wie wir du getroffen haben. Schimmel Landau. Schon mal leiche. Hier sich unter Michael. Wow, it's my 5th Landau that I'm getting to know. Oh wow. Ich kenne ganz besprochen Landau in Barport, Landau in Upstate. Nice. Jetzt du a zweite Landau, Landau in Blumengrove, it's all one family. One family. Landau and KJ with 3 locations. This is the Blumengrove location. Just 2 minutes from exit 130. Das ist die schönste Sache that I want to tell my viewers. 2 Minuten up from the exit. Haben da beautiful store, state-of-the-art store. Mit 4 prices, city prices. Oh yeah. So let me say a bit of the store. Pricing. Look at this. This is the bakery area. Gorgeous area. Landau's brand. There's a lot of shots the Landau's brands, all in-house. Alles do, delicious cakes, pastries, bread, alle kinder toys, specials do. As you walk in, you get all the specials of the week. Beautiful variety from the... Kijk er daar. My falafel, ready to go. My gaat op weg erop, gaat naar falafel. Kijk gewoon. Shabbos, a kiddush. I love this. I never such a thing. A heading, kamo, kichlich, matje. Anders hier mit seiner Schiel, was mechanisch so kiddush macht, dann sagt man. Von into the talis. Kleine kiddush so. I love that idea. Von into the talis kann man sich heran-sneaken, ein bisschen da cracken mit ein bisschen Hering. Beautiful. Es gibt da Guppel, nein. Hering geht nicht mit der Guppel. Du schauwelig. Hier hast du gerade ja so Guppel. Ja, du. Aber das ist schauwelig, feine schauwelig mit der Guppel. Beautiful. Herings do, herring platters. Von dem Boot mit losen Jockedeischen. Can you also nehmen a kiddish of the herring platters. How many flavors do you have, sagst du? Zwischen 16 und 20. 20 mine flavors herring do. Gib a kick. Dann kommt man daran, du. Grill Hub. Shim, was this Grill Hub? Das ist ein fleischige Deli. Das ist ein ganz einfacher Geschmack-Menü. Or Monroe. Kneidlich, Lakschen, and a chicken soup. Wow, komm mal nur von dem. Also kneidlich, man kann nehmen 2, 3 Stück. Erev Shabbos, du a Donnerstag Nacht, a geirge full Shabbos menu. Alle gitte Fleisch und Kuchen Shabbos. Gib dir Fleisch, du. Gib dir Stück Fleisch, du. Deli roll, meat pizza, kiglich. You can order a ganze Shabbos. How's it work? You can call in the order also? Kan aankomen, man kan schicken een e-mail. Kan gaan online, bestellen een order, zo vliegen op een weg. Ik ga like off on screen alle de options, phone number. Je kan orderen online, en op weg erop, 2 minutes op. Online kun je een regular phone order. Waarbij de man is op een weg en dat wil. In 15 minuten erin staan door oppikken een order van de deli. Een separate website van the Grill Hub. You can just place an order. No, for the deli. 15 minutes. Have it ready for me a meat pizza, have ready for me a sesame chicken. In my pick that I'm can't pick some. I love that. I like off on screen all the options do. Then gaan we do a sandwich bar. A schnitzel sandwich, a pastrami sandwich, Geschmack, nahrhaftig, geht, yummy. I'm a food water do. What's this? Kick the aisles do. Große. Geschmack breite, lechtige aisles. Lechtig, Geschmack, groß, batamt. Have Shimon, the Landaus know how to do it, Lamas. Come on, no, the Landaus do it right. Man macht das store, macht mit breite Oils, Geschmack, groß. It's probieren wir sommers in the blit, and we try to serve our customers with a ganze Herz. The ganze Herz. Das hat der ungarische Herz. Eier do, drink beverage oil, frozen oil, wat er do crackbats mit griddles, mit Shabbos. Urns, breit, groß. Wow. So, aus der Deli, aus der Sandwich Bar mit der milchige... We didn't get to that yet. I need to show me that. We can't miss that. Milchige takeout. The milchige takeout dort. I'll do 8 aisles, 8 registers geveren. It's a breit, Geschmack. What's this? Gib mal kijken, was er macht. What's this? Scheine Sachen machen wir, du. Smoothie station. Smoothies, boba, all flavors. Boba, the newest boba situation. Wat do I got a saibo section do. Look them up and do was. Milchige sandwiches. Get my kick over there. We never knew about this. Pizza, famous pizza. The famous pizza from town. So it has grill. No, this is the cafe hub. The other is the grill hub. Gevre, the oilem has to check this out. Ich zoek. The oilem gotta check it out. Shimon, als ik get the pizza, we müssen machen a Perlowitz promotion of the pizza. We gaan machen a Perlowitz promotion. Lass machen a promotion als so.
Aber einer kommt daran, macht der Order über $50, aber kommt da Free Slice. Other Ja? Sure. Gaan we komen aan, dan mag je stap. Ik ga eens even slice de pizza van de geschmack op de pizza over here. Schmeichelt het schon, the oil is happy. Fine. Smaken farina. Give a kick. Wow, met een beverage section nog eenmaal. Schimmen, parkenveld en zo. Dan hast du geschmack op parken draußen. Nog schon een riesige parking lot. A lot of parking space. 2 minuten auf der exit von 130. Auf dem Weg rauf zu den Mountains, auf dem Weg rauf, mach ein Stop. Aber Geschmack auf Platz, wie du kannst reinkommen, liften, Gitter essen. Wie du kannst dich... In deze zo gedenken, zo heel over schimmen. Dan kommst du aan, veel is niet een store, ze hebben in de office. Ga klapperen over zo'n schimmen. Maar hard te doen. Dat is hard te doen. Zij schimmen we studio in de video. Ik ga even naar zijn geschmack is toch van de oilem. Gaan we als maar licht in de Shabbos. Schkooi gaan.